many years, and my journey started with Furry Angels Welfare Society. But unfortunately, when it comes to dogs, cats, so we never had any place in the city where we can keep them. Suppose we have paralyzed dog or we have sick dogs who need care and support. So there was no place in the entire city which can give them a shelter. I used to see paralyzed dogs on the road, searching for food. Puppies who've lost their mothers, they have no place to go. They die on the roads by car accidents and all that stuff. So, and there were many sick dogs who cannot be admitted in the hospital. If you see in Ludhiana, there are only 1 or 2 hospitals where you can admit them. There is no place to admit them. So we wanted a place where we can treat the sick, where the paralyzed dogs who cannot walk in their entire life can stay. The puppies who've lost their mothers, they don't have to die on roads. They can get a shelter, where they can live, get love and grow up. So this was the aim. When I met Pooja Didi, who's the kind of mother for all these dogs and cats. So when I saw her, she was living in a very small place, rented place, and she used to have 45-50 dogs, and after that the journey started, that we thought of building a place. Any dog, any cat in the entire city or in the Punjab region who's paralyzed, who can't walk, or who is extremely sick, will be taken care of under one roof in that place. And that was the beginning of Furry Angels Welfare Society. ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨੇਹਾ ਮੈਡਮ, ਨਿਹਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੋਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੋਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਹਿਜ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨੇਹਾ ਮੈਡਮ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡੌਗ ਲਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਲੈਂਟਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਮੈਡਮ, ਟਵਿੰਕਲ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। Journey started with 60 dogs, and we have now 300 plus dogs, and it was all done by 2-3 of us who were the main people who built this place and contributed. But now our pockets are getting shorter with the number of inmates there, because we feed them, we do the medical expenses, we do the sterilization. वहाँ पे बहुत सारे पैरालाइज्ड डॉग्स हैं, उनकी केयर करना, अलॉन्ग विद दैट सिटी के बहुत सारे हम डॉग्स का ट्रीटमेंट कराते हैं। वो कुछ टाइम के लिए दे वर्क, दे गो टू दैट शेल्टर एंड कम बैक व्हेन दे आर फाइन। In this 2-story building, which we have got in a
125 gaj ka plot that has become smaller for for these 300 plus dogs, and especially for the paralyzed dogs, because they need some open space to move around, because when they walk on the stone, their legs get torn apart, so they need mud, ground to move around. So thankfully, by God's grace, we've got a land in the front, but we need money for this construction of this place, because we have got 300 plus, and the way our journey is going, we might be having more inmates soon. So we need food, we need medical expenses, we need money to build up this place in the front, which we have already got, and of course any type of help, any type of participation would be a huge help for these inmates. So many 300 plus dogs and cats who are living there, and they are all alive because Pooja Didi is staying there with them and taking care of them. So her contribution is the biggest and the main, but now we are getting short in terms of money which has to be put on these inmates. So we need more help and more support and more donations which can be given via on our bank account, which is Furry Angels Welfare Society account, Google Pay or Paytm. Sat Shri Akal ji, I'm Vamika Gabbi, and I have 5 dogs. My eldest one is Phoebe. The other 4 are adopted. One is rescued by shelter, and 2 of them are rescued by me, and one I adopted from someone. And my life has been so beautiful since these dogs have come into my life, animals have come into my life. And I know when Millie was rescued, her mother died in a road accident. When I rescued Fluky, the youngest one, she was having some problems while walking, and she wasn't very healthy. Julie, again I rescued. I remember her getting kicked around by men at the hospital, and she was just 15 days old. All of you know how street dogs are treated, and there are hardly any people taking care of our street dogs. And I feel that we all must adopt one street dog at least. Instead of buying dogs, let's adopt dogs, and I guarantee you your life will be much more beautiful than it ever was. And thank you to Furry Angels Welfare Society. They have been helping animals since I don't know how many years now, and I am so proud of the whole team. And all they need is your help. All they need is you helping other dogs, and if you can donate and do, give them some donation, that'd be great, because with the help of your money, your donation, they'll be able to help more dogs. And because I've adopted one dog from them, I know how they take care of dogs. So please donate, help, and make this world a beautiful place. So please come forward and donate, support this cause, because we get dogs from all over Punjab who cannot walk on the street, they are paralyzed, or the puppies who've lost their mothers. It will be a huge help for these. I think animals, it will be a great help. ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਲਪ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ